I'll start speaking English. Tamil Nadu பத்தி பேசுறச்ச நான் உங்களுக்கு குறிப்பா தமிழ்ல பேசுறேன். First, I'd like to speak about this budget which was presented by our Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharamanji. I will briefly outline how the economic condition was before when the Congress was in power and how it has tectonically changed after Modi ji became Prime Minister. Then I'll broadly outline the futuristic initiatives in the budget, and then I will speak about what is specifically there in the budget for Tamil Nadu which benefits our Tamil people. Before 2014, for decades, after independence till 2014, for decades, there has been off பண்றீங்களா phone எனக்கு நீங்க phone off பண்ணீங்கன்னா பேசலாமா? I'll start the press conference. Can you mute the phone? It will be helpful. Thank you. As I said, for decades under the Congress regime, there was economic mismanagement, flawed policies and misrule of the Congress, permit license quota raj, red tape riddled with corruption. This severely derailed our economy, and it not only stagnated India's progress, but it also blocked India's potential. The economy had plummeted so badly during those times, the rate of growth was very less. People used to insult the Indian economy and the rate of growth, calling it the Hindu rate of growth. They were insulting a community for no fault of theirs, and the Congress party was responsible for insulting the community and comparing them to a lower rate of growth. As I said, the Congress party wrecked the Indian economy and we became one of the fragile 5 nations in 2014 before the people of India blessed Prime Minister Narendra Modi ji to become Prime Minister. After Prime Minister Narendra Modi ji assumed leadership, India has seen a tectonic change and development, and India has become a self-reliant nation and one of the most leading economies in the world. And why? What is the reason? First, uncompromising, corruption-free, inclusive governance. It's very important. But corruption and DMK are synonymous. DMK is the most corrupt regime in the history of Tamil Nadu. So what Prime Minister Modi did was uncompromising, corruption-free governance. How? During the Congress regime, there were 10 crore, not 10 lakhs, 10 crore fake beneficiaries in every scheme. These people did not exist, but they were taking money, money was being sent to them, money was being pilfered, money was being leaked. Narendra Modi ji stopped it by removing 10 crore fake beneficiaries, and 3 lakh crore rupees was saved. 3 lakh crores, and it was given back to the people. Money which was being siphoned. So that is the first thing Narendra Modi ji did. Second thing, Congress is only famous for slogans. Garibi hatao, remove poverty, varimaya olipam, verum mulakkam. Prime Minister Modi ji in the last 11.5 years has ensured 26 crore people have been removed out of poverty. 26 crore people. And people-centric policies of the Prime Minister. 15.6 crore households for the first time have access to clean drinking water. Before 2014, only 2.2 crore 19 lakh households had access to clean drinking water, arsenic and fluoride-free water. But now 15.6 crore households have, 12 crore new toilets have been built, securing the dignity for women. 4 crore pakka houses, cement houses have been built for the poor. And Prime Minister Modi ji is rooted in our tradition. Recently he spoke about Tirupurangundram and we saw what is happening with the Divya Ram Mandir, but he has also embraced technology, and Prime Minister has used technology to provide non-discriminatory delivery of services to people using something called the Jam Trinity. Bank accounts, Aadhaar card and mobile. Before Prime Minister Modi ji, you hardly had any bank accounts. Today you have 55 crore bank accounts. Majority are women holding it. 116 crore mobile subscribers. Using this, about 43.8 lakh, nearly 44 lakh crores have been directly sent to people. No middlemen, no stealing, no siphoning. This is a big achievement. And
youth-centric policy, not just women-centric development, women-led development which is being emulated by world nations. So Prime Minister Modi ji has earned the trust of the poor, faith of the farmers and aspirations of the youth and our Nari Shakti, and he has empowered every section of the society, which is why even when world nations are grappling with global uncertainty, like COVID, India has marched steadily and progressed, and from the 11th largest economy in the world, we are the 4th largest economy, and more importantly, the fastest growing economy in the world. But what does LOP? LOP is not leader of opposition. Rahul Gandhi is LOP leader of pessimism. What does he say? He lies, saying India is a dead economy. People of India have rejected the Congress and Rahul Gandhi 3 times in the Lok Sabha because they do not approve of his politics of pessimism and negativity. Now, I will broadly speak about what is there in the budget in terms of futuristic programs. Prime Minister always says the Congress party has a Macaulay mindset, a very colonial, regressive, feudal mindset. Even with regards to the budget, many of you may not know they had a very colonial mindset. Think about this, from 1947 to 1998, the budget was presented in the evening at 5 p.m. India became a republic in 1950. After that, see for how many years, nearly 49 years, the budget was presented in the evening at 5 p.m. because it would be suitable for people in England, because it would be morning for them. Imagine, India has become an independent country and they're still the Congress was bowing down to their British masters. Only in 1999, under BJP ruled NDA government, was the timing of the budget changed in the morning, to the morning, not from the evening. Look at the change in mindset. And in 2017, the railway budget was merged with the union budget. In 2019, usually the finance ministers had this western briefcase, that changed into a traditional ledger book, Tamil Kanakedun solluvom. 2021, first time he presented a paperless budget, and this time what is so unique about this present budget presented by Honorable Finance Minister is it was presented on a Sunday. This shows that the Prime Minister and our government and the party, BJP party, works 24/7 for the people. Sunday doesn't matter to them, unlike Rahul Gandhi who always goes on vacations. Now let's come to the budget. I always say, what does MODI, Modi, what does Modi stand for? Mission, M for mission, O for off, D for developed, I for India. Modi is mission of developed India. And this budget, which has been presented, the union budget, is a responsive, responsible, transformative budget which is clearly outlined the track and trajectory to realize Prime Minister Narendra Modi ji's vision of realizing a Viksit Bharat. The budget allocation is 53 lakh crore, but the capital expenditure outlay is about 12 lakh crore. This is unprecedented, historic. So much can be spent on developmental programs, and this will act as a catalyst to uplift every section of society. I was talking about future ready schemes. How will this budget make India future ready for the next 20-30 years? First thing is they have announced, I'll speak in Tamil in detail about this, but they have announced the dedicated rare earth corridors, high-speed rail corridors which will act as growth connectors. Then they have announced 10,000 crores for Biopharma Shakti scheme, which will position India as a biopharmaceutical hub in manufacturing, research and innovation. A lot of emphasis has been given on data centers. For our economy, we saw how Vajpayee ji came up with the golden quadrilateral. Road and infrastructure was critical. Similarly, data centers will be the core infrastructure for a future AI economy, and this initiative in the budget will ensure that India will be leading, a global player in AI services. Coimbatore, we are in Coimbatore, it is known for MSMEs. There is a new scheme has been announced to champion MSMEs. 40,000 crore has been allocated for electronics component manufacturing, semiconductor mission 2. All these are going to propel growth and create jobs. Under Prime Minister Modi ji's leadership, there has been significant strengthening of the defense sector. We've seen one of India's greatest military success under Operation Sindoor by our valiant armed personnel. Now there has been a significant increase in the defense budget. Very key initiatives have been done in the education sector. One girl hostel per district.
more than 650 districts will have a dedicated hostel for a girl in every district, 5 university township near industrial corridors, and content creator labs in 15,000 schools and 1,500 colleges. This is going to really enhance higher education and boost regional development. Rural women entrepreneurs, self-help entrepreneur mart, she marts, meaning community-owned retail outlets will be created so that these women entrepreneurs in rural areas will have instant market access. Integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars, water bodies. This is going to strengthen the fisheries value chain, and for our farmers, many initiatives are there, but one initiative stands out for the future. It's Bharat Vistar, AI-powered application, which will improve farmer decision making, reduce the risk and increase the productivity and income. So this budget will make India more Atmanirbhar, self-reliant, and it will propel us to growth. Now let's come to Tamil Nadu. மத்திய அரசால் தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழக மக்களுக்கு செயல்படுத்தப்பட்ட சில வெற்றிகரமான திட்டங்களை பற்றி இப்பொழுது நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இது இந்த பட்ஜெட்ல வந்ததில்லை, இதற்கு முன்னாடி செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம். அதற்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றேன். முதல்ல நிதி ஒதுக்கீடு. யூபிஏ அரசாங்கத்தில் ஒரு 1.5 லட்சம் கோடி நிதி வழங்கப்பட்டது. பிரதம மந்திரி அவர்களின் தலைமையில் கடந்த 11 வருடங்களாக 6.5 லட்சம் கோடிக்கு மேல் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 4 மடங்கு அதிக நிதி தமிழகத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது, ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுலயே உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் தெரியும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி தமிழ்நாட்டுக்கு. அடுத்தது உலகிலேயே மிகப்பெரிய சுகாதார காப்பீடு திட்டம் PM ஆயுஷ்மான் பாரத், அரசு நிதி அளிக்கப்பட்ட சுகாதார காப்பீடு திட்டம். உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், பொருளாதார ரீதியில பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவசமாக மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்படும். தமிழகத்துல இந்த திட்டத்தின் கீழ் 1 கோடி மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கு. சுமார் 8000 கோடி ரூபாய் வரை தமிழக மக்களுக்கு சேமிப்பு வந்திருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய பயனளித்திருக்கிறது. இந்த திட்டத்தை சமீபத்தில் இதை விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க. 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கும் இதே 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச மருத்துவ காப்பீடு இப்பொழுது வழங்கப்படுகிறது. இதெல்லாம் இது வரைக்கும் செஞ்சிருக்க திட்டம். டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் குமாரஜி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்த மக்கள் மருந்தகத்தை பத்தி, உங்களுக்கு தரமான 30% 80% வரை குறைந்த விலையில தரமான மருந்துகள் இந்த மக்கள் மருந்தகத்துல வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 1500 மக்கள் மருந்தகங்கள் இருக்கின்றன. இந்தியில சொல்லுவாங்க ஜன் ஔஷதி கேந்திரம், நான் தமிழ்லயே சொல்ற மக்கள் மருந்தகம். இதுல என்ன சிறப்புனா, இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்த முதலாவது மக்கள் மருந்தகமும் கோயம்புத்தூர்ல தான் அறிமுகப்படுத்துறது. ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம். பிரதம மந்திரி அவர்கள் தரமான மலிவு விலை மருந்தை தமிழக மக்களுக்கு அளிக்கிறார். ஃபெயிலியர் மாடல் திமுக அரசு மலிவான மதுவை தமிழக மக்களுக்கு அளிக்கிறது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த கொடுமை ஞாபகம் இருக்கும், மன்னிக்க முடியாதது. அப்புறம் நமது உழவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இதுவரைக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கோம்? சிறு விவசாயிகள் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மானத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நமது உழவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் அவர்களை கௌரவிக்கும் பொருட்டு மரியாதை அளிக்கும் வகையிலே கொடுக்கப்படும் நிதி. ஆண்டுக்கு 6000 ரூபாய். இதுவரை சிறு விவசாயிகளுக்கு 12,765 கோடி நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. டைரக்டா DBT, டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர், நமது தமிழக விவசாயிகளுக்கு. அதே மாதிரி பயிர் காப்பீடு திட்டம், தமிழக விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்துல உங்களுக்கு 14,800 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கிளைம்ஸ் அவங்க கிளைம் பண்ணி அவங்களுக்கு 14,800 கோடி கிடைத்திருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு 4 கோடி வீடு கட்டியிருக்கிறது பத்தி சொன்னேன். தமிழகத்துல 12 லட்சம் பக்கா வீடு கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி முதல் முறையாக சுத்தமான குடிநீர் வசதி 1,11,00,000 குடும்பங்களுக்கு. நான் முன்னாடி சொல்றப்ப 2014 நாடு முழுவதுமே 2,19,00,000 தான் இருந்தது. ஆனா இப்ப இந்த 11 ஆண்டுகள்ல தமிழகத்துல மட்டும் 1,11,00,000 குடும்பத்துக்கு உங்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் வசதி. இது ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம்.
ஒரு சில திட்டங்களை மட்டுமே நான் கோடிட்டு காட்டியிருக்கேன். ஆனா எப்பேற்பட்ட வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு இந்த மோடிஜி அவர்களின் தமிழக மக்கள் மீதும் தமிழ்நாட்டின் மீதும் உள்ள பற்றும் அன்பும் இதிலிருந்து நமக்கு தெரிகிறது. இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் வலுப்படுத்தப்பட்டு இப்பொழுது விரிவாக்கப்பட்டும் இருக்கின்றன என்பதை இங்க நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த பட்ஜெட்ல என்ன தமிழகத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க? 10,000 crore ஃபார் SME growth fund and 2,000 crore to support micro enterprises. அதாவது சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு 10,000 கோடி ஒதுக்கீடு, மைக்ரோ நிறுவனங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளிப்பதற்கு 2,000 கோடி ஒதுக்கீடு. நம்ம சொன்ன தமிழ்நாடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் MSME பேஸ், குறிப்பா கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் இந்த முயற்சியால ஒரு பெரிய பலன் ஏற்படும், ஒரு நிறைய நன்மை ஏற்படும், வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும், வேலை வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும். அப்புறம் இன்னொரு அறிவிப்பு என்னன்னா செட்டிங் அப் மெகா டெக்ஸ்டைல் பார்க்ஸ், ஜவுளி பூங்காக்கள் நிறுவனம் அண்ட் அப்கிரேடிங் த டெக்ஸ்டைல் ஈகோ சிஸ்டம். அதாவது நம்ம ஜவுளி சுற்றுச்சூழலை நவீனமாக்கும் பொருட்டு முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு எவ்வளவு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும்னு. அதே மாதிரி இது முக்கியமான விஷயம், நிறைய இதை சொல்லல, ஏற்றுமதி கால அவகாசம் 6 மாதத்தில் இருந்து 12 மாதங்களாக நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்பதில் இம்மி அளவு கூட சந்தேகம் இல்லை. பட்ஜெட்ல 7 அதிவேக ரயில் தடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதுல 2 தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டு, சென்னை பெங்களூர், சென்னை ஹைதராபாத். 7ல 2 தமிழ்நாட்டுக்கு. அதே மாதிரி புலிக்காட் லேக், பழவேற்காடு ஏரியை சுற்றிய பகுதிகளில் பேர்ட் வாட்சிங் ட்ரெயில்ஸ், பறவைகள் காட்சி தலங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. தூத்துக்குடியில் ஆதிச்சநல்லூர் கலாசார மையம், அப்புறம் பொதிகை மலையில் ட்ரெக்கிங் சுற்றுலா அறிமுகப்படுத்தப்படும். ரேர் எர்த் காரிடார் பத்தி சொன்ன அரிய கனிம வள வழித்தடம் 4 மாநிலங்கள் இணைக்கப்படும். தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, ஒடிசா. கனிமங்களை எடுப்பது மட்டுமல்ல, உற்பத்தி செய்வது, அது தொடர்பான ஆராய்ச்சியில் அதை ஊக்குவிப்பது, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதனோட கான்ட்ரிபியூஷன் இது எங்கன்னா உங்களுக்கு பங்களிப்பு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் செக்டர்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த எதிர்காலத்துல ரொம்ப இன்றியமையாத துறைகளாக விளங்கக்கூடிய இவி, ரெனியூபிள் எனர்ஜி, செமிகண்டக்டர், ஏரோஸ்பேஸ்ல எல்லாம் தமிழகத்தினோட பங்கு ரொம்ப பெரிய பங்காக இருக்கும். இது பெரும் பயனை விளைவிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும். 40,000 crore சொல்லி உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங், மின்னணு உபகரண உற்பத்தி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா PLI, ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம், மத்திய அரசோட மிகப்பெரிய பயனாளி தமிழ்நாடு. அது அவங்க செஞ்ச மாதிரி காமிச்சுப்பாங்க, ஆனா மிகப்பெரிய பயனாளி மத்திய அரசோட PLI ஸ்கீம்ல தமிழ்நாடு. இந்த மின்னணு உபகரண உற்பத்திக்கு 40,000 கோடி ஒதுக்கீடு என்பது தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும். தமிழ்நாடு தேங்காய் உற்பத்தியில முன்னணியில இருக்கு. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், இந்த கோகனட் ப்ரமோஷன் ஸ்கீம்னு ஒன்று அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. நம்ம 1 கோடி தென்னை விவசாயிகளுக்கு பலனளிக்கும், தேங்காய் விளைச்சலை ஊக்குவித்து உற்பத்தியை இது அதிகரிக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேக்கிங் இந்தியன் கேஷ்யூ குளோபல் பிராண்ட், நம்ம முந்திரி பருப்பு ஒரு பிரீமியம் குளோபல் பிராண்டா ஆக்குற ஒரு திட்டமும் வகுத்திருக்காங்க. அது வரவேற்கத்தக்க ஒண்ணு. 17 வகையான புற்றுநோய் மருந்துகளுக்கு சுங்கவரி விலக்களித்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் இப்ப நான் சொல்றது தமிழ்நாட்டுக்கு குறிப்பா இல்ல, ஆனா தமிழ்நாடுல ஒரு சரியான அரசு இருந்தா இதை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். மெடிக்கல் டூரிசம் ஹப், அதாவது மருத்துவ சுற்றுலாவை மையமாக கொண்டு 5 பிராந்திய மருத்துவ மையங்கள் அமைக்கப்படும். அதே மாதிரி 3 பிரத்யேக ரசாயன பூங்காக்கள் இந்தியா முழுவதும், தமிழகத்துக்கும் சரியான அரசு இருந்தால் அதை கொண்டு வர முடியும். Tier 2, Tier 3 நகரங்கள் மற்றும் டெம்பிள் டவுன்ஸ், அதாவது கோயில் நகரங்களை நகர்ப்புற பொருளாதார மையம், அர்பன் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸா மாற்றத்துக்கு ஒரு திட்டம் 5,000 கோடி பெரிய பணம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. சரியா பயன்படுத்திக்கணும். கடலோர மாநிலங்களில் கடலோர சரக்கு போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் திட்டம் நமது தமிழ்நாட்டில் சென்னை அண்ட் தூத்துக்குடி துறைமுகங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய புத்துயிர் ஊட்டும். ரீசெண்டா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு ட்ரேட் டீல் அமெரிக்காவும் சரி, யூரோப்பியன் யூகேயோட நடந்திருக்கு. இதுல இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள்னால மிகப்பெரிய வரி குறைப்பு, பெரிய வரி குறைப்பு, ஜவுளி ஆடைகள், அப்புறம் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ், காலணிகள் எல்லாம் பல வரி 50ல இருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. நிறைய பொருட்களுக்கு இந்தியாவில் நம்ம உற்பத்தி செய்யற பொருட்களுக்கு முழு வரி விலக்கு. இது
நம்ம ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு வந்து ஒரு நிவாரணம் மட்டும் கிடையாது, உற்சாகத்தையும் அளிக்கும், போட்டி திறனை அதிகரிக்கும். காம்படிட்டிவ்னஸ் வில் grow. நான் உங்ககிட்ட சொன்னது பிரதம மந்திரி அவர்களின் இலக்கு வந்து வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா, வளர்ந்த இந்தியா. ஆனா அதற்கு இன்றியமையாத ஒன்று வளர்ச்சி அடைந்த தமிழகம், வளர்ந்த தமிழகம். தமிழ்நாட்டு பட்ஜெட்ல வந்து உங்களுக்கு பல அறிவிப்புகள் வந்திருக்கு. குறிப்பா தமிழகத்துக்கு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிரத்யேக ரசாயன பூங்காக்கள், பிராந்திய மருத்துவ மையங்கள், நகர்ப்புற பொருளாதார மையங்கள், மின்னணு உபகரண கூறுகள் உற்பத்தி ஸ்கீம், பயோபார்மா சக்தி, இது எல்லாத்தையும் நீங்க தமிழகத்துக்கு கொண்டு வர உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பான, திறமையான, மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தும் அரசு வேணும். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி, துரதிருஷ்டவசமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு டிசாஸ்டர் மாடல் டிஎம்கே அரசு தான் இருக்கு. And disaster model DMK government is not what the BJP is saying. It is what the Congress party has said. The Congress party has attacked the DMK, saying it is the DMK has made Tamil Nadu the state with the highest debt in the country. When DMK came to power in May 2021, the outstanding public debt was 4.4 lakh crores. Today it is more than 9,30,000 crores. The DMK has wrecked the economy of Tamil Nadu and also completely jeopardized the future of our youth. And they have hardly fulfilled any promises, and I categorically say that DMK, the disaster model DMK government has failed on all fronts, and they have betrayed the people of Tamil Nadu. Prime Minister very correctly said CMC, crime, mafia and corruption. Women feel unsafe in Tamil Nadu. There is no security or safety. I was coming from the airport. We all remember the incident which happened near the airport in Coimbatore. What happened in Anna University? The atrocities committed against women in broad daylight, Thiruvannamalai, Tiruchi. Even in DMK meetings, a woman constable is not safe. That is the kind of, Tamil Kattachi, English Jungle Raj. That is the kind of Jungle Raj which DMK is unleashing in Tamil Nadu. Until date, please correct me if I am wrong, Kumarji, there is no permanent DGP in Tamil Nadu. Yes. There is no permanent DGP. Look at the commitment towards security, zero. If the DMK government was committed to safeguarding the people and law and order, they would have appointed a permanent DGP. No. Then corruption. Corruption in history of probably India, not just Tamil Nadu, this is the most corrupt government. Each and every other minister has allegations of bribery and corruption, and this government is so shameless. They had a minister sitting in jail for 6 months, still being a minister, and he had to step down only after the courts intervened. This is how the DMK functions. And recently we saw this is the most inept, incapable, kayyalagada tuppillada arasana DMK. TNPSC exams, they can't conduct TNPSC exams. How will they secure the future of 8 crore Tamil people if they can't conduct TNPSC exams properly? And this is not the first time. 2-3 times also this has happened. This is the most inept government in the history of Tamil Nadu. And every time you talk or say something, DMK leaders will say social justice, samuga neediyan paadhaapu. I just want to ask one thing. If you say you are the champion of social justice, have you visited Vengai Vayal? As Chief Minister through MK Stalin and Udayanidhi Stalin, have they visited Vengai Vayal? And you talk about social justice. After Prime Minister Narendra Modi ji became Prime Minister, Ramnath Kovind ji from a disadvantaged community and Murmu ji from a tribal community, a woman, have been made presidents. What is preventing the DMK from making somebody from a SC/ST community a woman as Deputy Chief Minister? No. Only somebody from the family will be made as a Deputy Chief Minister, because the DMK doesn't stand for Dravida Munnetra Kazhagam. It is the dynasty of M. Karunanidhi and Dynasty Munnetra Kazhagam. DMK. That is their only goal, like the Congress party, is to further dynastic interest and safeguard the first families, and they are not bothered about the people of Tamil Nadu. Now, every time the election comes close, you will see the Chief Minister writing letters, complaining in the press, no funds have been given, they are blocking funds, nidhi alikavilla, engalukku panam kodukavilla. Fairly எல்லாரும் youngsters, probably Satish Kumar ji may know, தமிழ்ல வந்து ஒரு பாட்டு இருந்தது 1960s நினைக்கிறேன். அந்த படம் பேர் ஆனந்த ஜோதி. கேட்டிருக்கேன். அதுல வந்து ஒரு பாட்டு, பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமானே, உம்மை புரிந்து கொண்டால் உண்மை தெரிந்து கொண்டால் இந்த பூவையர் குலமானே. இதுதான் தமிழக மக்கள் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் திமுகவுக்கும் சொல்றது. அவங்க என்ன மாதிரி பொய், என்ன மாதிரி பித்தலாட்டம் பண்ணுவாங்க நல்லா தெரியும். அதை நல்லா உணர்ந்துட்டாங்க மக்கள்.
அதனாலதான் இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து அவங்களை தூக்கி அடிக்க போறாங்க, அவங்களை வந்து டிஃபீட் பண்ண போறாங்க. நான் சொன்ன உங்களுக்கு தெளிவா, வளர்ந்த இந்தியா வேணும்னா வளர்ந்த தமிழகம் வேணும். அது இப்ப ஏன் வந்து வளர்ந்த தமிழகம் நம்மால் அந்த இலக்கை அடைய முடியவில்லை என்றால், திமுக என்ற ஒரு கொடிய வைரஸ், there is a DMK deadly virus has engulfed Tamil Nadu, has destroyed the economy of Tamil Nadu and has also ruined the future of the youth. You need a vaccine to defeat this virus, the DMK virus. We all remember how during Corona, Modi ji trusted Indian vaccines, and with the help of the Indian vaccines, we defeated the virus. Similarly, the DMK virus will be defeated by the vaccine of the NDA alliance comprising of the BJP, ADMK and other allies, and the people of Tamil Nadu will defeat the DMK virus with the NDA vaccine and usher in a bright future for the people of Tamil Nadu in the coming elections. ஜி அவங்க சொல்ல வேண்டிய கருத்து சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள்கிட்ட கேள்வி ஏதாவது இருக்குங்களா? Now after that deal was over, now it is down to 20,000 crores and it was within a period of 3 years. The Tamil Nadu is a major part No, I think you should look at the numbers very clearly. What is very important is the trade deal is a landmark trade deal. First, it gives a huge advantage to make in India, India-made products, and the concession given for our exporters is tremendous. As I told you, not just 50 to 18% reduction in tariff, there has been 0% reduction in many products, but very importantly, the functional part is protection of our exporters, very products from India, protecting our farmers, our fishermen, our skilled laborers is something which the government has consciously done. This deal is a great win for India, and it gives us a competitive advantage like never before. And this trade deal, along with the budget, will be the driving force in realizing a developed India. And not only that, this will propel us to become the third largest economy in the world.